carry Gear down there. Oh, dengan panti berat. Panti berat apa yang kedua? Cancer ni. Retreat. Back to home. Ada kuat iya. Ada. Dah tu lah. Dia mati ni kan? Mati ni kan? Ini mana tu ni? Ini sapi mana di ini? Pasti mana itu gian ada. Sapi ini aduannya sapi deh kita ada. Sapi ini. Good morning. Good morning, Rashe. Kau din ni. Tahu natin ni. Kalara, good morning. Ini kalau ikat dia kanan dengan tu ni. Lumna ni tu mereka kantor dah ada ni. The patterns into our relations
relations of density coefficient second neda kare kala tawa ganak දැක්කා ගන්නත් ඕනේ. Let me good morning. ඔකුලන්ට මේ අර WhatsApp දාලා තියුණා නේද මේ මගේ පොතේ එක්සයිට් ඒක සම්පූර්ණ කරා නේද? Kemindi, good morning. We use these two standard expansions, NC0 plus NC1x plus NC2x squared plus NC3x cubed, generally NCRx r plus NCn x to the power n. This and write it in the other order, descending powers of x. These are the tools that we have usually, right? Not a rule. Usually, these are the tools that we use to prove relations of density coefficients. X to the power n minus r. And we did several examples, and I gave one last. One last means there are two parts of that. Third question, two parts. I gave something like part 1 to prove NC0 squared plus NC1 squared plus NC2 squared. Home NCn squared equals 2n factorial over n factorial square. This is what I gave. Any attempt? Anybody? Any attempt? Yeah, multiply them. Yeah, Kavisha gives some idea. Anybody else? Right. Yeah, Kavisha says you multiply these two, A into B. Why is that? So look at these two, NC0 squared, NC1 squared, NC2 squared. From where emerge these things? NC0 squared
If you multiply them here, this into this, this into this, this into this. So what are these terms? And finally this into this. Oh, what I? NC1 square, yeah, NC2 square. No, මෙතන තියෙනවා. මෙතන මොනවද කරන්නේ? මෙතන නැහැ නේද? Right. So what are these? Add them up. What do you get? It's the addition, right? What is it? Yes, Kavisha. What is it? They all together. This all together will produce x to the power n here, x to the power n, x to the power n, and here also x to the power n. Together we form x to the power n, right? If you multiply these two, a and b, this is the coefficient of in the product. This is the coefficient of x to the power n term, right? So coefficient of x to the power n in a into b is nc0 square plus nc1 square plus nc2 square plus ncn square, right? Got that, everybody? Kawuda inne? Kalara, Kemindi. තේරුණා නේද කියපු දේ? This is just the coefficient of x to the power n, right? In the product of these two on right. Then we go to the left hand side in the product of xn on RHS of a into b is, right? Yes. Okay. Thank you. Then the left hand side as a whole. Left hand side as a whole, 1 plus x to the power n, 1 plus x to the power n. It is 1 plus x to the power 2n. Right? So what is the general term of this? R plus 1 term? What is the R plus 1 term of this? 2NCR x to the power in ascending powers of x to the power ascending powers x to the power කියලා ලියන්න පුළුවන් නේ. what ඕන මෙතන ඔතන ඉඳ බලන්න. Yep. What is that? Right. So in that sense, x to the power n term coefficient will be මේක ලියන්න ඕනෙත් නෑ හොඳේ මම මේ නිකන් ලිව්වේ කමන්න පැත්තෙන් ලියා ගන්න. This is the coefficient of x to the power n term on right hand side on right. So on left, so coefficient of x to the power n is in that sense what is the coefficient of x to the power n? 2NCN. So these two are representing the same. So you multiply them. The coefficient of x to the power n on right is this. On left it is this. The left hand side. Then two are representing the same.
It should be equal. Okay, so 1 equals 2. 1 equals 2, so you get NC0 squared plus NC1 squared plus NC2 squared. Finally, NCN squared equals 2NCN. But what is this 2NCN? If you expand it, 2n factorial over n factorial squared. හරි. තව පාර්ට් එකක් තියෙනවා මේක ඔයගොල්ලෝ කරන්නේ. ඒක අමාරුයි හොයාගන්න. Udah aku lain kan. Baru naik. Baru nih ini හරිද ළමයි? We have a birthday girl here. Everybody, yeah. Say happy birthday to Kavisha. Kavisha's birthday. ठीक है डाली हुआ है ओहो ये डाली हुई थी क्या हमने एक बड़ा जरूरत थी देखना क्या होने लगा कभी शामिल नहीं लगा मम्बला डरना है यू कम एज वी जैसे मानते हैं कि ला रही है ना Thank you dia. Apa yang kita lagi kita pernah bersama lah.
පන්තිය දාලා දුවගෙන ඉන්න එපා කවුරුත් කේක් ගන්න. එන්න හොඳ නෑ. ඒක තමයි ගන්න. නේද? Oh, ඒක තමයි. This is the question. Is that? Can you multiply? අනිත් එක කරාද? Negative ඊළඟ part එක. Part 2. You have to do this. Yes. mana urdu karena Six we are considering only the x to the power n term, right? Now, what are the other? X to the power 0, x to the power 1, x to the power 2, up to x to the power 2n. There are 2n plus 1 number of terms, but we are considering here in the question, in the question we are considering x to the power n term only. ඒක තමයි තේරුණාද කියලා කට්ටියකින් ආයෙ හිතනවා. මේ කට්ටියකින්. හරි නේද? Okay, expansion alien මේ මුළු පිටියත් නැති. Constant x to the power 1, x to the power 2, x to the power 3, up to x to the power 2n. කියන්නේ ගියාම කෙලවරක් නැතුව තියෙනවා. කෙලවරක් තියෙන හැබැයි වහන් ගොඩක්. Then go to this. Connect here, no? Yeah, how we get this? Correct. What is it? For the next part, we are considering. What is it? 0, 1, 1, 2. Method 2. Oh, ne. So NC0, NC1, it is this. NC1, NC2, it is this. NC2, NC3, how many are in it? Be this. So what is this? Producing x to the power n minus 1. X to the power n minus 1 term. X to the power n minus 1 is NC0, NC1, NC1, NC2.
NC2, NC3, finally NCN minus 1, NCN. So coefficient of x to the power n minus 1. On right, you take this 2NCN minus 1. It will be 2n factorial, n minus 1 factorial, n plus 1 factorial. Past papers put ganala mai. Nam padam basically ivara ya. Nanang keep කරලා මේ අපි ඉවර කරමු. Sorry. Complex numbers එකත් ඉවර කරන්නේ නේද? අල්ලගන්න. මට කොහොමද ආන්ටි කාදලා පෙන්නනවා බෙදා ඉඳගෙන. Past papers put ganala 2000 පටන් ගන්නකො 2000 question number 2 part B 2000 2000 question number 2 part B.
කරගෙන ගියාද ළමයි? What is the value of k? Anybody found? 2/9. Let me came in the value of k. Russian 2/9. Correct. මගෙන් ඉගෙන ගන්න දක්ෂම ළමයින්ගේ එක්කෙනෙක් අමාරුයි කියපු එකම පාඩම. ඔව් මගේ අයිලන්ඩ් රෑන්ක් එකක් දැක්ක ළමයි. මේක අමාරුයි කිව්වා. පාඩම ඉවරනවා. බලවට බලන්න. පුළුවන් ඊට උඩට යන්න. a0 plus a1x plus a2x squared finally a10 a10x10 yeah a10x10 a2 equals 20/9 a2 can අපේ හැටියට නම් මොනවාද 10c2 k squared මේක නේද 20/9 එවනේ 10c2 කියන්නේ 45 after 9 into 5 k square equals 20/9 oh yeah k square equals 4/9 squared k equals 2 over plus or minus නේද එන්නේ මොකද කරේ the given it's positive given k is positive therefore k equals 2/9 correct okay Russian came in the let me yeah answer is correct let's go ahead
මම පාරණ ගණන් දෙක තුනක් හදලා පෙන්නන්න. ඊට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට කරන්න පුළුවන් නා. මේ ගණන් මේ අමාරු ගණන් නෑ. පන්ති අපි කරපු ගණන් එක බැලුවම ෆස්ට් ෆේස් ගණන් ගන්නේ ගොඩක් ලේසියි. නිකන් මම ගණන් දෙක තුනක් හදලා පෙන්නන්න. Next part, you got it. What do you do? To start. Oh. First of all, you have to substitute this value of k. Don't you? Substitute the value of k in 1. Substitute in 1. 1 plus k is 2 over 9. It. To the power 10 is k0 plus k1x plus k2x squared plus k3x cubed blah 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 plus a10x10. And now what do we do? Give some idea. Substitute x equals 1, correct, right? Okay, so in this idea, x equals 1 in 2. Method make us 10 on a 2 11 over 11 to the power 10 over 9 to the power 10. Okay, happens in the end. Make a 3 on the 11 to the power 10 over 9 to the power 10. That's what you get substituting x equals 1 here. And the other terms will give a0 plus a1 plus a2 plus a3 plus blah 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 is 10. Then number 3. Now x equals minus 1. Okay. So that will give a0 minus a1 plus a2 minus a3. When you substitute x equals minus 1 and finally plus or minus plus a10 equals when x is minus 1, you get like 9 minus 2. 7 to the power 10 over 9 to the power 10. And now to get this a1, a3, a5, a7 odd. To get a1, a3, a5, subtract, yeah. Subtract them. 3 minus 4, you get one answer. Then 3 plus 4 will give the other. What කරගන්න පුළුවන් නේද? හරි. ඒක ඉවරයි කෙලිම යන 2001. Go to 2001 question. Next. මම ගණන් දෙක තුනේ හදලා පෙන්නන්නේ පේනවනේ මේ ඇති දෙන්නේ. ඔයගොල්ලෝ මේ ප්ලේසින් අරගෙන පුළුවන්. හරි? කළා පාඩම් පටන් ගමු. එනවා මේකට හදලා එනවා. 2a0 මෙන්න කරලා. එතකොට 2a1 plus 2a2 සරලයි. පාඩම් කරලා කරන්නේ මොකද?
nanti kita ada dia ini gitu oh apa yang mana dia bukan ambil itu mana apa dia bukan kalau itu අවුරුද්දට කලින් උපදෙස් දීලා ඇති. උඹට වේල් තුනක් අගෝස්තු මාසයේ උපදෙස් දුන්නේ විභාගයට ලෑස්ති වෙන්න කලින්. හොඳට කන්න ඕන වේල් තුනම බත් කන්න ඕන, හොඳට කන්න ඕන, රෙස්ට් කරන්න ඕන, ටිකක් භාවනා කරන්න ඕන. මතකද උපදෙස් දුන්නා? ඇස් නරක් වෙන්න කියන පාඩම් කරන හැටි. නිදි මරන්න එපා බොරුවට. ඕගොල්ලෝ විභාගය කල් යනවානේ. කොහොමද නිදි මරාගෙන ඕනට තමයි කරන්න ඕනේ නැහැ. රැට හොඳට නිදා ගන්න. වේල් තුන හොඳට කන්න ඕනේ. තේරෙනවද? පුළුවන් තරම් බත් කන්න. රැට ඉතින් ගොඩාක්ම නැතු සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයක් කන්න. බොරුවට නිදි මරන්න එපා. අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. පාඩම් කර මැට්ස් නම් මේ මන් දෙන වැඩ ටික කරන්න. ඒ ඇති. ඊට වැඩි වෙන්නේ නැහැ. මැට්ස් එක වැඩ කරන්නේ පාඩම් කරලා පොඩු මහන්සි වෙන්නේ නෙමෙයි. ඔයගොල්ලෝ ඉන්න ස්ටෑන්ඩඩ් එකකින් කරන්නේ. විභාගයට ගියාම වෙන්නේ ඒකට එක අතර ගත්තාම නිදි මරායන පාඩම් කරපුවා නෙමෙයි. මම කොතනකද ඇවිල්ලා ඉන්නේ අන්න ඒක තමයි. වැදගත් වෙන්නේ. කොන්ෆිඩන්ස් එක. දානේ කියනකොට එන්නව නේද? අයියෝ මේක මට වැඩක් දෙලා. දානේ කියනකොට හිතෙන්නව නා මේකම ගතම. එහෙම කොන්ෆිඩන්ස් එක තියෙනවා. ඒකේ ඉන්නේ නිදි මරායන පාඩම් කරලා නෙමෙයි නේද? ගොඩාක් මානසික වෙලා. Right, go to 2001. 2001. මොකද පේපර් ස්ටෑම්ප් එකයි තියෙන්නේ මොකද? Yeah. reduce කියලා තියෙන්නේ අන්තිම එක. මම මෙහෙම කරන්නේ. මේක දෙකට කඩමු. පොඩ්ඩක් ඉන්නකෝ. එහෙනම් මේක බලන්න ළමයි reduce කියලා තියෙනවා මේක හරියට දෙන්නේ. මෙතනින් මේක එනවනේ a1 a3 a5 a9 equals මොකක්ද දෙන්නේ 11 to the power 10 minus 7 to the power 10 over 9 to the power 10. Reduce a9. Yes, sorry. Right, reduce කියලා තියනවා නම් හොඳම වැඩි මේක දෙකට කඩන්න. by 1 not 1 by 3 මේක දෙකට කඩන්න පුළුවන් නේ. a0 plus a2 plus මේ ටික වෙනම ගත්තා. අනිත් ටික වෙනම ගන්න. a1 plus a3 plus a5 plus a9 නේ.
9 equals 11 to the power 10 over 9 to the power 10. And make it down if you want to deduce, right? It will 1 minus 2 reduce to ඊට තුඩින් රිඩියුස් කරලා දුන්නා නම් හරි. ඔයා කියන විදිහට. නේද? මේක දීලා ඊට පස්සේ රිඩියුස් කරනවා මේ මම හිතන්නේ මේක තමයි බලන්න. මේක ලියන්න ඕනේ. තේරුණාද ළමයි හැමෝටම? Because the question is to deduce. Now for this you can substitute from this. Yes. මේක අරගෙන මේක කටු කරන්න. මේක කටු කරා නම් ඒත් හරිනේ. මේක නම්බර් 5 කියලා අරගෙන කියන එක. මේක කටු කරා නම් ඒත් එනවනේ. එනවද? 3 minus 5 එහෙමත් වෙනවනේ. එහෙම ඒතොර ඩිටේල්ස් තමයි. 5 වල 4 වල ඇඩ් කරන්න. ඒක කමන්නේ නැහැ දෙකම එකයි. 4 plus 5 or 3 minus 5 දෙකම එකයි. එහෙමනම් මෙහෙම වුන්නේ නැහැ. එහෙමනම් මේකට ඒක ලියන්නේ 4 plus 5. 4 plus 5 or maybe it is 3 plus 3 minus 5. Make it lazy, you know, ne? You can reduce it like that. Next color pen then. Okay, you go to the 2001 question. हरने प्रश्न है just add these two. Hari 2001. The proof is something we have done is K N C K. මතකනේ ඔයගොල්ලෝ තියෙන K N C K equals you have to show that it is equal to N C K minus 1. මේ කලින් දරප එකක් අපි it is K into N factorial over K factorial N minus 1 factorial N minus K factorial. Then K will cancel. You get K minus 1 factorial. And from this you can take an N out. That will give N minus 1 factorial. Now you have N minus K. You can write it as N minus 1 minus K minus 1. So this is N into N minus 1 C K minus 1. මට ඕනේ ඕක නෙමෙයි ඊළඟ පාර්ට් එක. ඊළඟ පාර්ට් එක කරන්න මම පොඩ්ඩක් වෙලා දෙන්නම්.
8. First part එක බැරුණාද? First part එක හරි. Count NNR. One plus x to the power n. දැන් අහන්නේ නේද? ඒකද? 2008 question number 3 part B and no. Question number 2 part B to C දාන්න. Binomial question is question number 2. NCR දැක්ක හැටි ආයෙ ගහුවද ඒක අහන්න පුළුවන් NCR. Question number 3 is from series and induction. Right? NCR no, but it is a series question. උඩ එක කරේ නේ? Question number 2 part B and C from binomial. Right, here you have to show that from 0 to n, k, n, c, k. Sigma from 0 to n, k, n, c, k, x, k. You have to show that this is equal to nx. And so otherwise, take you should find a way of using this here. But this is valid only for starting from 1, isn't it? Not from 0. 1, 2, 3 up to n. When k, not n, k, k. K goes from 1 to n only, this is valid. So you can apply this for k equals 0. So we have to take it separately. But what happens when you apply k equals 0? It will be 0. So you can write this as 0 plus k n c k x k as it goes from 1 to n. X to the power k 1 minus x to the power n minus k with 3. දැම්ම කර කරන්නේ you can replace this by what you found earlier. The first part, this is equal to k n c k equals n minus 1 c k minus 1 by first part. So it's from 1 to n, at the moment 1 to n minus 1 c k minus 1 x to the power k 1 minus x to the power n minus k. Finally, you want to show that this is equal to nx. දැන් නාය ළඟ තියෙන්නේ පේන්න ඕනේ ඊළඟට කරන වැඩේ. මම විනාඩි දෙකක් දෙන්න බලන්න. You want to show that this equal to nx.
Correct. You have to prove something. So one eye should be on the other side. No idea. Then keep it. You need nx, so you can easily see it here. That's why I would have paid. Yes, n is there and x is also there. First thing to do is, to produce nx. So you can easily do that. Nx is there. So that will give k equals 1 to n minus 1 c k minus 1. That will give then 1 x is taken out. X to the power k minus 1. 1 minus x to the power n minus k. දැන් හොඳට ඇස් කරලා බලන්න මොකද මෙතන තියෙන්නේ. To the power n minus 1. එක පාට පේන්නේ නැත්නම් පොඩි ස්ටෙප් එකක් ඉස්සරහට යන්න. Can't you write this as here n minus 1 c k n minus 1 x to the power k minus 1. Better if you write this as n minus 1 minus k minus 1. එහෙම ලියලා බලමු. Equals nx is the outside as n goes from 1, k goes from 1 to n minus 1 c k minus 1 x to the power k minus 1 1 minus x n minus 1 minus k minus 1.
ඕකෙන් තව පොඩි මොකක්ද කියන්නේ විල්මට් එකක් දාන්න ඕනේ. මොකද්ද? adjustment. කරා නම් හොඳයි. What is it? Yeah? What again? To get it in the familiar form? K minus 1 එනකොට හේලියම් ඕනනම් R ලියන්නකෝ. I will write it as n minus 1 CR, then XR 1 minus x to the power n minus R, sorry, n minus 1 minus R. Then R goes from? 1. No. This is R. R will go from? 0. K start from 1, 0 to? n minus 1. දැන් හොඳට බලන්න මෙයා අඳුරනවද? මොකද තමයි නම් කිව්වේ මොකද්ද? Now you can see clearly, that's why I wrote these steps. Now what is this? මේක බැලුවම මට පේනවා ඊළඟ මම එක ඊට වඩා හොඳට ලියුවා. What is this? As a whole x plus, it's a binomial expansion, right? 1 x plus 1 minus x to the power n minus 1 make up, so that's 1 to the power n minus 1. That will be 1, so as a whole it is just n5 nx plus ඔවගේ පොඩි පොඩි ඇඩ්ජස්ට්මන්ට්ස් කරන්න හැටි මම සීරීස් පාරමේදී ගන්නවා. තවොන් එක ගානක් අද 2002 ඉතුරු ඒවා ඔයගොල්ලෝ කරන්න. ඔය හදුවද ගන්න ඊට පස්සේ කරන්න පුළුවන්. එක කරන්න ළමයි අපි පාඩම ඉවර කරමු එතකොට. ඊට කලින් මේ දැන් මොකද කරන්නේ? The situation is changing in the country. Retreat back to home and online. මම හිතන්නේ මේ online classes ඔක්කොම නවත්තලා ලබන තව සතියකින් විතර මේ සාමාන්‍ය විදිහට පන්ති කරගෙන යන්න. දැන් පේන විදිහට අනිත් පැත්තට යන්න වෙන්නේ නේ. වැඩි වෙයි කොයි පැතිවල පැතිරෙයිද කොයි පැතිවල නැද්ද ඉතින් අපිට ඒවා කියන්න බෑනේ. ඊතරේ නම් කොළඹ කේන්ද්‍ර කරන්න ගියේ නේ. මම කොළඹට නීති වැඩි වුණා ඊතරේ. මේ සැරේ තාම කොළඹට අවුලක් නැහැ වගේ. කෝකටත් හෙට කවුද එන්නේ? එක්කෙනෙක් දෙන්නෙක් වගේ ආව නම් ඇති. මටත් පාළුවේ මෙතන තනියම කරන්න. හෙට කවුද දන්න එන්නේ? කේමින්දි. හෙට එන්නේ කවුද? කේමින්දි. තුන්දෙනා කොහොමද එන්නේ? නෑ තුන්දෙනා නම් අවුලක් නැහැ. කවුරු හරි ඉන්න එක නම් හොඳයි මට කම්මැලි. කේමින්දි නෙත්මි හරි. තව ලක්ෂිතනේ. ඔය තුන්දෙනා නම් අවුලක් නැහැ එන්න. කට්ටිය ගොඩක් එන්නේ නැතුව කොකට පොඩි ආරක්ෂක පියවරකට යමු අපි. ළමයි නැතුව මාස 3ක් ඉගෙනනවා මෙතන දැන් ඒකත් ඇති වෙලා තියෙන්නේ කවුරුත් නැතුව. හරි දෙන්නේ තුන්දෙනෙක් කවන්න නැහැ එන්න හෙට. සත්‍ය බලලා ඉතින් අනිද්දාට මොකද කරන්නේ? අනිද්දාට මොකද කරන්නේ? අපි දවසින් දවස තමයි තීරණය කරන්නේ. Right, you go to 2002 question. 2002. Akali Wickrema. ඕනේ. කියන්නේ dummy variables කියලා කියන්නේ. ඕනේ ඉතින් ලියන්න වැඩි හොඳට කමන්නේ. ඒක නළුණක් නම් කමන්නේ. If you want you can write by the side r equals k minus 1. r equals k minus 1 කියලා ඕන ලියන්න.
Alright, then go to 2002. Takala. Happy lang pa. Question number 2, part B. Our past phase ka patang gata manne case te patang gan kiwa. Sati dekat kana nito dia tahu. Sati dekat kana nanti nongla kana wadan na kiwa. Dibai raliyot te. Kokon dak tadan na kiwa marat tadan. Dibai raliyot ne kana nanti kana adu tadan. Final ni lagi. Baca terdekat ni nak kalau dugaan nanti tak. Nah. Ay, padang padangan ko na. Padang padangan ko na we restrict ourselves to positive integer power. Right? But the binomial theorem is a more general one. Ini kena nang ngiler on the pass and on the result. Mage pote chapter ati na mage ko ngiler samti to. වැඩි තින්නේ ඕවා දැනගෙන ඉන්න ඕන යුනිවර්සිටි ගියාම ඕවා උගන්වන්නේ නැහැ ළමයි දැනගෙන ඉන්නවා කියලා හිතාගෙන කරන්නේ ඈ ඔව් මම පොතට දැම්මේ ඒකයි chapter එක ඒලෙන් හොඳට පාස් කරන්නේ ඉතින් මම ඕවා කියලා දෙන්නම් right 7066 minus බලන්න ලස්සන ගානක් එක 7066 minus 6x over 7. It's 2002 paper. What is the last part? Last final answer. 2002. You have to show that there are no even 2no minus 2n powers. Again, there are no 2no minus 2n powers of x. Take a CR plus 1 equals 13CR 706x R 6x over 7 13 minus R. So it's a very creative one question. Minus me. Depending on real thing. So much take it. Make it. Family bene. All medical mark wala yan pula. Look when it's ne. Constant is what is 7 over 6 plus 2 minus 13 plus 2r minus 13. 7 over 6 ne. Are you x plus 13 minus 2r.
13 minus 2r, then 2r minus 13. Sama. පන්තිවලට ළමයි එක නම් අඩු කරන්න වෙනවා. ඊයේ මං ගමනක් ගියා මග දිගට ඡන්දරැස්සිය. ඉතින් මේක නැහැ එකාට එක ළඟින් ආදේලා. අර කියන පල්ලහැලි ගුරු පුරා ජීවිත කතා ආගෙන ඉන්න ළමයි ඉන්නේ නඩුවන ඉගෙන ගන්න. ඒවට නීති නැහැ. පොලිසිය දාලා ආනේක දාලා ඔක්කොම දාලා සිකුරිටි දීලා තියෙනවා. ඒකත් ඇතුළේ ඉන්නවා. ඇහුණ එකෙක් බයින ඇමරිකාවේ ජනාධිපතිට. ඔව්. මම අස්සිමන් ළඟ ගියා. මගේ ගමන මං ගියේ. ඇමරිකාවේ ජනාධිපතිට බයින. ළඟ කට්ටිය වාඩි වෙලා ඉන්නවා. ඕනම ප්‍රශ්නයක් දිහා බලන්න පුළුවන් පැති කීපයක් තියෙනවා. අපි පිළිගත්තව නැත අපේ ජනාධිපතිවරු එක විදියකට. ඇමරිකාවේ ජනාධිපතිවරු ප්‍රශ්න තියන්නේ වෙන විදියකට. සම්පූර්ණ විරුද්ධයි. හැබැයි මේක හරි අර පැවැද්දි ඒක හරි මේක වැරදි. එහෙම තරක කරන්න බෑ. අපේ රට කරේ ලොක් කරා. ලොක්ඩවුන් කළා මාස 3ක් හිටියා. ඒක පැතිරෙන එක නවත්තන්න. යම් දුරකට සාර්ථකයි. දැන් අපිට ආයෙත් අර්ධනයක් තියෙනවා හැබැයි ආයෙත් පැතිරේ කියලා. අපිට ආයෙ ලොක්ඩවුන් කරගෙන යන්න බෑ. අපි දැන් හොම්බෙන් යන්නේ. ඇමරිකාවේ ජනාධිපතිවරේ මොනවත් කමන්නේ රටේ ආර්ථිකය දුවන්න ඕන කියලා කියවුවා. ඒකවල මොකද වෙන්නේ? ලෙඩ වෙන්න ඕන මිනිස්සු ඔක්කොම ලෙඩ වෙනවා. මැරෙන්න ඕන මිනිස්සු ඔක්කොම මැරෙනවා. හැබැයි දෙවෙනි රැල්ලකට අර්ධනයක් නැහැ. මොකද පළවෙනි රැල්ලෙන් යන්නේ ටික ඔක්කොම ගිහිල්ලා. ඒක ප්‍රශ්න දිහා බලන එක පැත්තක්. ඒක තමයි පැත්තක්. ඒක ඉතින් කාලයෙන් තීරණය කරයි කවුද නිවැරදි කියලා. අපේ රටේ මේ මිනිස්සු අපි පොඩි රටක අපි තීරණ ගන්න විදිහට ඇමරිකාවේ රටේ තීරණ ගන්න බැහැ. ලෝකේ බලවත්ම ආර්ථිකයේ තියෙන රටවල්නේ. ඒන්න ආර්ථිකය එහෙම නවත්තන්න ඉන්න බැහැ. පන්තියේ පළවෙනි වෙලා පොඩි කාලේ ඊළඟ සැරේ ටර්ම් ටෙස්ට් එකේ දෙවෙනි යවනම කොහොමද අම්මලාගෙන් බැලුම් ආපු පෙටි ටොප් වෙන පෙටි මතකද? එමුනම් පළවෙනි වෙන එක. රටක් විදියට දැන් අවුරුදු 50ක් 60ක් තිස්සේ ලෝකේ පළවෙනියට හිටපු එක දෙවෙනියට එන්න කැමතිද? ඕගොල්ලෝගේ අම්මලා තාත්තලා උත්තර හිතේ අමාරු නම් පළවෙනිය වෙලා ඉඳලා මතක් කරලා බලන්නකෝ. අවුරුදු දෙකක් පළවෙනි ඉඳලා ඊළඟ අවුරුද්දේ දෙවෙනිය වුණා නම් වැඩි නෑ 10 15 නෙමෙයි. දෙවෙනිය වුණත් කොහොමද ආවක කතා කියලා. ඒක විදිහට මේ මිනිස්සු කැමති නෑ දෙවෙනියට දෙවෙනිය වෙන්නේ. right මොකද ප්‍රශ්නේ? මයිනස් එක කොහෙද දෙන්න? මයිනස් මෙතන ඉස්සරහට දාගමු කොහොමද කරන්නේ? ඒක තමයි කරදරයක් වෙනවා නේ. minus 1 to the power 13 minus 5. දැන් හරිද? Right. So you have to show that there are no even powers or negative even powers. They can again maybe. If 13 minus 2r is even you get 13 minus 2r equals some 2k or some k belongs to n. Make a venable. You get k equals 13 minus 2r over
13 minus 2r over 2. එහෙම එක තියෙද? For any r from 1 to 13 මේ r ට මොනවද ගමන් මෙතන එන්නේ මේ fraction. පොතාට ලස්සන කියන්නේ. This is mainly this is not an integer. Oh, is it plus 0? එහෙම ඇත්තෙන් බෑ. r equals 1 මොකද වෙන්නේ? You get 11 over 2, 5.5. වෙන්න පුළුවන් r equals 2, 9 over 2, 4.5. r equals 3, 7 over 2, 3.5. වෙන්න බෑ. Not an integer. Right? Fractions දෙකට කලින් ඒක 13 over 2 minus 1 එහෙම ලියන්න. හරි. ඒක ලියමු එහෙනම් 13 over 2 minus r. Yeah. Make an integer, but this is never an integer, so it not belongs to plus 0. Therefore, no such case exists. Right? Even powers නම් වෙන්න ඕනේ -2 කෙනේ. If 13 minus 2r is negative of even, then 13 minus 2r should be equal to negative 2k for some k belongs n. K will be equal to 13 over 2 minus r, or rather r minus 13 over 2. So again, can it be? A positive integer equals r minus 13 over 2. When again it's not in z plus 0, therefore no such case exists. Therefore there are no even powers of x or x powers of x or 1 over x. ඊළඟ පාර්ට් එක කරන්න. මේ මොනවද කියන්නේ? මයිනස් සයින් එක. හරි. මේ තියෙනවා. Right, thank you for reminding. One over x නේද?
1 over x, what is it? For 1 over x term, you get 13 minus 2r should be equal to minus 1. 13 minus 2r equals minus 1. R term within r equals 7. R equals 7. The coefficient is 13 minus 1 minus 1 to the power 13 minus 7. 13c7 minus 1 to the power 13 minus 7. 13c7 7 over 6 to the power 2r minus 14 minus 13. It's a negative. What is the answer? 13c7 what you look at? How? 13c7 2002 into 7 over 6. So it has to be a big number, 13c7. Anyway, this is even. It's equal to 1. You can forget this. 13c7 into 7 over 6. Here are 13c7. Kapala 1000. Emily and no, expand 80 into 9 into again. After 10 into 11 into 1 into 2 into 3 into 4 into 5. You get the answer, right? 2002. Now, then up to 2020, right? 2000 to 2020. Anyway, මේ අමාරු නෑ කියලා පේනව නේද? දැන් ඉන්න ගණන් ඊට ප්ලීස්. කවුගේ කාලේ කියපුවා. හරි. Right, the last topic in this, and on Friday we will start the other last topic, matrices. දෙකම දවස් දෙකකින් කරන්න පුළුවන්. අද දවස් දීලා ටිකක්. This is like the only practicable lesson we are doing for POMax, the POMax syllabus. All the other things, theory, they make it theory, right? But the last topic, permutations and combinations, only in that in POMax we speak about more practical things, right? It's a very interesting lesson. Yes, like considering name 2017 came in this. Came in the wants to discuss 2017.
Meeting is 5 plus 2x to the power 14. 14 the thing? 2017. On request of gaming. 5 plus 2x to the power 14. What is it? TR liyan no ne? TR plus 1 over TR. TR plus 1 over TR. TR plus 1 is here are any ascending powers. ना ये मेरा पीना. हाँ ascending powers of x. You know ne? So then it will be 14 CR 2x to the power R 5 to the power 14 minus R. From this you get TR equals, just replace R by R minus 1. 14 CR minus 1, 2x to the power R minus 1, 5 to the power 15 minus R. How many? Of x to the power R. Okay? Everything. It's getting in. Oh, ne? Make TR है ना ने? इधर से TR plus 1 लिया नहीं होगा. एक नहीं कमाला जीतने वाला ने तो इसको ध्यान देना है. हाउ खरी हाउ लेके को हाउ लेना है. सर मुझे मन में के R plus 1 इतना ना 15 minus R ने 14 minus R 13 minus R. एक වැරදි නේ dr කියන්නේ r term මේක r term නෙමෙයි නෑ ඇත්තට මටත් වෙන කල්පනාවනේ මේ මගේ පුතත් මේක ඇහුවා නානාදල උත්තරේ ඉන්න තු අනිත් කියන්නේ එකක් අඩුවෙන් එන්න උත්තරේ මම කරුණෝඩි ඔබ දෙන්නේ නැද්ද කියලා ඇහුවා දානා ගන්න බැරිද කියලා දැනුයි මටත් තේරුණා මේක වැරදි නොටේෂන් එකක් දෙක dr කියන්නේ ඉතින් ඕගොල්ලෝ ඔය පන්ති ඉගෙන ගත්තේ r term but this is in fact r plus 1 term. ඒකයි අවුල නේ. So we want tr over tr plus 1 over tr equals ඒක තමයි කේමින් දී වරද්ද ගන්න නැත්තේ. කේමින් දී එක දුන්නේ. ඒකනේ දැන් පුළුවන් ද ගන්න හදාගන්න. ඇත්ත මටත් වැරදුනා ඒක. ඒක අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ නේ වැරදිලා දෙයක. පුළුවන් ද කරගන්න මම කරන්න ඕනද? පුළුවන් කියලාද කියන්නේ? නේ? හරි. එහෙනම් ඕනේ නැහනේ. අපි මේක අතල්ලා ගමු. ඒ ප්‍රශ්න තමයි අරත් වෙලා තියෙන්නේ. කරන් දෙයක් නැහැ ළමයි. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ විභාගයට ගියාම දෙන ගන්න හදන්න එපා. මේ කල්කුලේටර් කරේ ඉඳලා බෑ. එහෙනම් අපි අතල්ලා යමු. Go to the next topic. නැහැ ඉතින් අපි පුරුදු විදියට උත්තරේ 10 නම් මෙහෙම ඇදුවොත් එන්නේ මම මේ 11 එකක් එහාට මෙහාට යනවා ඉන්නේ දැන් ඔයගොල්ලෝ ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න ඉතින් මොනවද කරන්නේ අපි දැන් මේක දැනගන්න අපි අර TR ගෙන් R the term containing R power එහෙමද සාමාන්‍යයෙන් R power එන්නේ TR plus 1 එතකොට මේ මේක වැරදි එක දීලා තින්නේ මොනවා කරන්නේ මේ විදිහට යන්න. ඒකට එකක් අඩුවෙන් එන්නේ. මේක උත්තරේ පහ නම් ඔතන දෙන්නේ හදනවා. ඉතින් මගේ පුතත් ඇහුවා දෙකක් මේ මම තෝක කරේ නෑ. ගාන හදාන්න බැරිද මොඩියෝ කියලා වාස් කියන්නේ. කියා. ඒක උගන්නලා දින්නේ. මේ තියෙන උත්තරේ නෙමෙයි එන්නේ එකක් 60 වෙලා තියෙන්නේ කියලා කිව්වා. ඒත් ඔකම
හරිනේ. අපි අලුත් එකට permutations and combinations. Okay, as I told you, very interesting things we are discussing in this. So, එකක් කරා with practical application මොනවාද? Applications of differentiation. එහෙම එකක් කරානේ නේ? ඒක අරනම් මේක තමයි the only practicable section in the syllabus. Right. Permutation and combinations. You see in your day-to-day life, these things. Formally define karana. You usually like your class teacher in your school. In the class there are say kekita the panti, 30, 40. Say 40. Right. Then look okay. Then your teacher wants 5 of you to come forward. She wants 5 of you. Right? Say for some verb. Midule puno to gana ke listan. Mahak kenne gino. Sola vetika. Enak tamai. Taman lamai hari tu gana tiannya panti ne. Your teacher wants 5 of you. So how many ways are there that 5 of you can come forward? How many ways your teacher can select 5 of you? පාඩම් පටන් ගන්නකොටම අවවාදයක් දෙන්න. මේ පාඩමේ ඉගෙන ගන්න දේවල් බොහොම සරලව ගන්න. හරි? When I ask how many ways are there, don't try to remember the names of your friends. මෙයා පුළුවන් මෙයා දෙන්න පා. මෙයා වයින් කළා මෙයා දානවා. අර දෙන්න අයින් කළා වෙන දානවා. Don't try it that way. You know where you are going to stop. If so, if you try to do so. What is it? Simply, you need some simple arguments, right? To construct simple arguments to explain things very simple manner, right? Not taking one by one. Right, that's my advice, not advice, the warning, right? Okay, so how many ways are there that your teacher can select 5 of them? Then if further if she wants the selected 5 to form a cube, how many ways are there the selected 5 can form a cube, right? Together with the selections, how many ways are there? පස් දෙනෙක් ඇවිල්ලා පොලිමීටර ගන්න කියනවා. පස් දෙනෙක් තෝරගත්තාම පස්සේ පොලිමීටර ගන්න එක එකක්. There are many ways. පස් දෙනෙක් ඇවිල්ලා පොලිමීටර ගන්න කිව්වොත් she has to select 5 of them and then form arrange them in a queue. ඔයගේ වන්තරන් දකින්නවනේ. දැන් ඔය ආච්චිලා දීලා එනං එහෙම ඉන්නවා නම් ලොකු අම්මලා බාප්පලා හන්දෑවට ටීවී එක ඉස්සරහා හතට විතර වාඩිලා දැකලා ඉතින් බලන් ඉන්නේ මොනවද? කට අරන් බලන් ඉන්නේ හුස්ම නවත්තගෙන අර බෝල කරගෙන ඒවා. ඔය තියෙන්නේ දැකලා ඔය තියෙන්නේ අන්න ජීවිතේ බලන්නේ. The lottery tickets. Draws, right? But to print a lottery ticket. දැකලා තියෙනවා කියන්නේ. How many numbers are usually mixed together in a lottery ticket? In a lottery ticket? Sometimes 5, 6. On the character level, right? What in your module?
Right? Say five taken out of 5 numbers taken out of අර බෝල කීයක් කරගෙනවද? 99ක් තියෙනවද නැහැ. 99ක් out of number 1 to නෙමෙයි start from 0 maximum largest is what is the biggest usually මම දන්නේ මම මේක දානවා ටීවී එකක් නේ අපේ ගෙදර දාන්න කාලේ goes up to 99 මම දාන්න ගණන් 50 to 60 around 60 නෙමෙයිද I don't know පුළුවන් නැති නේ simple mode හරි අපි හිතමු 99ද as Linuri says right yeah I don't know and more so they if you buy a lottery ticket it can consist of any 5 of them say from 0 to 99 maybe 0 to 50 60 mama hariyatama danne hari whatever the biggest number it can contain any 5 of them that means a selection any 5 can be selected then again the selected 5 can be arranged in different orders in a line in a straight line arranging in different orders so that's how a lottery ticket is printed selecting 5 of them then arranging the taken 5 different with manners right so you get different swift tickets for the same selected 5 numbers you can print many changing the order or you can then go to another 5 of them maybe only one is changed maybe all the 5 are changed and taken totally a new 5 new group then arrange them in different orders you can print different swift tickets what do you think how many ways are there just guess around how in other words how many lottery tickets can you print that way අපි හිතලා බලමුකෝ හරි හොයලා බලමු තව ටික so things like that we are discussing here in this section permutations and combinations so that's why I told you it's very interesting මේ එක දවසක් මම යාළුවෙක්ගේ ගෙදර යනකොට මේ දැන් අවුරුදු 10කට විතර කලින් අර ඩ්‍රෝ එකේ තියෙන ලාච්චු ටික ගලවලා සුද්ධ කරා ලාච්චු 6ක් ගලවලා මම දුවිලි සුද්ධ කරා මේ මිනිස්සේ නිකන් ගලවලා කොට ගහලා සුද්ධ කරලා දුවිලි සුද්ධ කළා දැන් ආයි දාන්න ගියාම මොකද වෙන්නේ ඔක ගලවනකොට හිතන්නේ නැති ඇති ඒ ලෙවල් මැච් කරපු මිනිස්සෙක් කියලා මගේ යාළුවා ආපහු දාන්න ගියාම ඔක 1 2 3 4 5 දාගත්තේ නැත්නම් මොකද වෙන්නේ there are around 120 ways 120 ways different ways එක මාක් කළ දෙයක් that you can again restore them එක මේක ආයෙ එන්නත් පුළුවන් නේ එහෙම බලුවොත් 500 වතාවක් විතර දාන්න පුළුවන් හරි එක අහු වෙනවා වෙන වැඩක් නැතුව කොහොම කරගෙන ඉන්න පුළුවන් දවස් දෙකක් විතර හරි ලාච්චුව හරියට සෙට් වෙනවා ආයෙම සෙට් වෙනවා අනේකට තමයි ඉගෙන ගන්න යා විභාගේ පාස් වෙලා ගිහිල්ලා ඒ වගේ මොඩරේට් කරන්න so those are the things we are learning we are going to learn here right so what are will define permutations what are permutations දැන් ඡන්දෙත් එන්නේ මොනවද මනාප ගහන් තියෙනවා නේ 1 2 3 how many ways are there අඳුරු කරන්න එපා කියනවා මම මොනවද නම් කීයක් තියෙනවා මන්ද කොළොන් දිස්ත්‍රික්කේ දන්නේ නම් 30ක් විතර ඇති ඒකෙන් 3 දෙනෙක් අරන් 1 2 3 ගහන්න පුළුවන් විදි ගන්න දැන් ඡන්දේ දාන්නයන් ඉන්නවා නම් අම්මා හරි ආච්චි හරි සීයා හරි ඔක අහන්නකො බලන්න මේවා කී ඡන්ද දාන්න එපා නේ ඉවරේ කී ඡන්ද දාන්න එපා නේ නෑ අපි කාටද දාන්නේ වාගේ නේද
And be positive anyway. Right, permutations. Permutations are permutations are a number of arrangements of the given objects in a straight line. Different two distinct elements. ඔයගොල්ලන්ට පේනව නේද? මට අද අමතක වෙලා මම මේ ලා පාට ෂර්ට් එකක් අඳලා මම මාස දෙකක් ඇඳලා එකම ෂර්ට් එක. ඔයගොල්ලන්ට ලේසියි. අද මේ අමතක වුණා. Right. පේනවද? මේකත් ලායින්. Right, anyway. This is one arrangement. I keep this unchanged and switch the other two. You get another arrangement in a straight line, right? First, I'll take this to some other position. I brought this forward, right? Another arrangement. So keeping this forward, you can switch these two also. Or you can bring this to forward and then take these two or switch them. So likewise, you can create different, what do you call them? Different permutations. So those are what you call permutations. Permutations are arrangements in a straight line. Arrangement of objects in a straight line, right? Given some collection of items, permutations are the ways that the items can be arranged in a straight line. අපි අන්තිමට මේක ගන්නවා. cyclic arrangement කියලා જાතියක්. ඒක මේකට වඩා වෙනස්. මේ පාඩම ඔක්කොම ඉවරලා අන්තිමට if you are trying to arrange them cyclic manner, it's a different story, right? Then take an example. Okay, right, some example. Consider A, B, C, three distinct objects. Three distinct objects. Right? The permutations. Of these are I start by ABC. I'll keep A forward, then CB, then B forward, A, C, then B, C, A, then C, A, B, and C, B, A. How many are there? There are distinct 6 permutations. නිකන් කෙටියෙන් මතක තියන්න. Permutations are arrangements. Right? Permutations are arrangements. කපලා ගන්න එක permutation and combinations, right? Literally combinations are the selections, composition, right? Then next we define combinations. Combinations are those are the ways that you can select given some items, right? How many ways are there that you can select a required number? Teacher ළමයි 5 දෙනෙක් තෝර ගන්න පුළුවන් විදි ගන්න කීයද? lottery print කරන මනුස්සයාට අර 0 to 99. How many ways are there that person can select 5 numbers? Those are the selections and what you call combinations technically. So for example, take these three distinct elements, right? 3 distinct elements. How many ways are there that you can select 2 of them?
How many combinations of two elements? To take two of them? One, back, two, then make an error. Three. There are three ways. You can take two of them. So three combinations. Ready? Combinations are the ways that r number of items can be selected from a given n, but n has to be greater than or equal to r. Are you there? You are trying to select r number of elements. So r has to be less than or equal to n. 10ක් තියෙන තැනකින් 11ක් ගන්න බෑනේ. අර පහුගිය ආන්දර මිනිස්සුන්ගෙන් බඩු එකතු කරන්න හැටි ඒ වගේ. 10ක් හම්බ කරන එකාගෙන් 15ක් විතර බඩු ගන්න හැදුවා. ඒක එහෙම කරන්න බෑනේ. It has to be less than that. මිනිස්සුන්ට කන්න බොන්න නැති විදිහ මම බඩු එකතු කරන්න හැදුවා ඒක දෙක. ඒක නෑ පැහැදිලිලා ගියේ. Right. So, handling lectures, they can Oh, ඒක කරන්න බෑ. තුනක් තියෙනවා නම් maximum you can take the three. Or one or two generally. Maximum is three you can take out. Right. Combinations can name it. So combinations are selections. Permutations are arrangements. Example. Combinations of two elements out of three distinct elements A, B, C are මොනවද දෙන්නේ? Selections. AB, AC, and BC. Three combinations. Hari, අපි මේ basic කරගෙන යන්නේ introduction එක. Then we come to what we call the counting principle. The counting principle. මෙතන මාතිනේ. හරි. ඕක ඔය ටික ලියා ගන්නකො. counting principle එක කරා.
Combinations. When you are taking it's kind of copyright issue between the two. දන්නවද අපි වීඩියෝ එකක් කීපදෙනෙක් දාලා අපි අයින් කරා. කොපි කරලා දාලා Facebook අපි කම්ප්ලීට් කරලා අයින් කරා. ෂෙයා කරන්න පුළුවන්. ෂෙයා කරන්න පුළුවන් කොපි කරලා දාන්න. ඊයේත් එක්කනේ මොකක්ද? මේ අපි පැයකට සැරයක් දෙකකට සැරයක් ටෙස්ට් කරනවා.
high quality course එකක් කරගෙන low quality දාලා high quality ඒක තමයි low අපේ රටේ ළමයි e-books එහෙම බලනවා. e-books බලනවා ඔයගොල්ලෝ බලනවා. e-book. ඔව්. දැන් මගේ පොත් ටික මට ඉස්සරහින් වටා. බුක්ෂොප් වල ගන්න ඉන්ටර්නෙට් එකට ගන්න. කාර්යයෙන් පින් කරලා. මොකද දාන්න මට බැරිවන්නේ. ඉතින් ඒක උවරදලා කොහොමද පින් කරන්නේ කඩගානේ ගෙනියන්නේ. හරියට දුන්නා. ඒක මාතේ යන්නේ නෑ මම කරදරේ කියලා නෑ මට ඒක කරදරේ. ඊගන්ට මේ අයියන් වයිස් හර කවවල තියෙනවා. ඔව් දැන් මම අවුරුදු 3 කට පොඩ්ඩක් දැන් මම ඉංග්‍රීසි දැන් කොහෙද කරලා තියෙන්නේ. හරිද ළමයි ඊළඟ එකට යා. දෙවකුළු තාම කැමති පොත් අර පරණ විදියට තියෙනවද print කරලා පිට කවර දාලා එහෙමයි. Right, then we go to what we call the counting principle. මේක ආගන්න තමයි මේක මම දිගට ලියන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ මේ විභාග ගන්න තියෙදි. Mathematics. Counting principle. I'll explain it with an example, right? Right. This is the example. Here you have a piece of cake. Avishak's birthday cake. Here is a piece. And here is a rat. ඔකල කැමති මොනක් දාගන්න ඒක නෑ මට මේ සීලෙන් හරි මට හරි අමාරු වුණා හරි කැමති මොනක් දාගන්නකෝ right this is a piece of cake right piece of cake right now with the rat wants to reach the piece of cake, but unfortunately there is no direct path. There is somebody. Right. It's the transition, right? Transition. So first you have to reach this.
transition T. First you have to reach this, then from T to the piece of cake you have to find a path, right? So suppose that there are four paths that the rat can. There are four possible paths for the rat to reach the transition. So we'll name them, name the paths. අපේ රටේ තියෙන මොනවද A1 A2 එහෙම නේද පාරවල් නම් කරලා තියෙන්නේ. एक व्यक्ति ඕනේ A3 A4 right. There are four paths, distinct ways that the rat can reach the transition. It can take any of these paths, right, to reach the transition. And from T to the piece of cake, from T to C, there are again three distinct paths. The rat can take any of these. Name them B1, B2, B3. A1, A2, A3, A4. There are four paths that the rat can take. Rat can take any of them, right? From the position, it's the existing position to the transition. Then T to the piece of cake. There are three paths it can take, any of these, right? If you suppose that the path that the rat select to travel from T to C is independent of the path that it has taken to reach T. මෙතනින් ආම මෙතනින් යන්න ඉත වැඩි කියලා හිතුවේ නැත්නම්, right? The second path is independent of the first path. Then altogether, how many ways are there that the rat can take to reach the piece of cake? How many distinct ways? There are? Oh, gathering knife. How many ways are there? All together, how many distinct ways are there? There are 12. Shane, let me. Yes, correct. How to explain that there are 12 ways? You can easily explain it this way. It's like this, right? The total process is the rat reaching the piece of cake. It consists of two stages. This is stage 1. This is stage 1. This is stage 2. Generally saying, right? The whole process consists of two stages. Stage 1 can occur 4 different ways. Stage 2 can occur 3 distinct ways. Now the question is, how many ways are there? The total process can occur. How many distinct ways are there, right? So A1, the first step, stage 1 can occur any of these ways, right? A1 to A4. Stage 2 can occur B1, B2, or B3. The rat can take any of these. Now the total number of ways, it can come to T from A1 and then exist from B1. So this is one possibility. It can reach the T through A2, then again exist from B1. So this is one set of possibilities. Or it could come to the transition via through A2 and then A2 then exist among A1, B2, B3. Then it could reach the transition through A2 then exist from any of these. So altogether there are 4 into 3, 12 ways. Example, the rat wants to
to reach the piece of cake via the transition T. There are four ways. There are four ways from R to T and three ways from T to P. So altogether, how many ways are there? So there are 12 ways that the rat can reach the piece of cake, right? Then we generally theory the process consists of මේක තේරුම් ගන්න තේරුණානේ ආ ජීවිතේට මේ නෝට්ස් බලන්න ඕනේ නැහැ එකපාරට තේරුම් ගන්න මම මේ ලියන්නේ තායි කවදාවත් කියවන්න නෙමෙයි මේක නිකන් දාන්න එපා හොඳ නැහැ the process consists of තේරුම් ගන්නයි ඕනේ පාඩම් කරන්න නෙමෙයි two stages stage 1 can occur say m distinct ways. Stage 2 can occur in distinct ways. If the way the stage 2 occurs is independent of the way the stage 1 occurred, right? මූ දෙවෙනියට යන පාර තෝරගන්නේ නැත්නම් පළවෙනියට පාර අනුව the two stages are independent, right? If the way stage 2 occurs is independent of අර මොකද්ද දලදා මාලිගාවට ගියා නම් දැක්කද නේද මේ කරුණු තියෙන තැනට යන දොරවල් මොනවද අපද්ද මම බාරගෙන යනවා ඊට පස්සේ දලදා කරුණුවට එන්න ඒක ඇතුලේ එකින් එක ඇතුලේ කරුණු මම හිතන්නේ හැම එකටම ලොක් එකක් ඇති ඇතුලේ ඇති දැන් පොරෙක්ට් ඔතන යන්න ඕන හොරාතේ අතුරු ටික දිනනවා දොරවල් තුන අර ගන්නත් ඕන කරුණු හත අර ගන්නත් ඕන මොකද වෙන්නේ අර නේතාද පළවෙනි එක දොර අර පළවෙනි දොරවල් තුන අර ගන්න පාර වුණාට stage 1 occurs දොරවල් ටික අර ගන්න එක occurs in 3 ways කරුණු අර ගන්න එක in 7 ways අය යතුරු ටික යතුරු දාන්න නැත්නම් ඒකේ නේද ඊට වැඩි දෙයක් තියෙනවා ඊට වැඩි ඒක ලොකු ගාණක් එන්නේ නැතිවලා stage 1 can occur 3 ways stage 2 ඊට වැඩි ලොකු ගාණක් එනවා altogether ඔය දෙකේ එකතු for extra එහෙම රීෆ්‍රේම් නැහැ independent of the way stage 1 occurs. එතන ඉන්නේ මේ 3 factorial into 7 factorial නේද?
ඔයාලට අන්තිමට මෙතනට යන්න නම් this much of waste that 3 into 7 factorial කියන්නේ 4000 something altogether around 12,000 more than 12,000 waste ගොඩක් වෙලාවට හොරු කරන්නේ බැංකු වලට ගියාම මේ ඔය සේකුරිටි මුස්සන් යන එක තමයි නේද බැංකුවට පයින් යන්නේ පස්සේ ඒක කරගන්නවා the total number ඔව් මොකද ඔයගොල්ලෝ කියන්නේ මේ password lock එකනේ digits 10 ගන්න තියෙනවනේ නේද හරි මේක එන්න නම් කීතරක් try කරන්න නේද මේක සෙල්ලම නෙමෙයි ඔයගොල්ලෝ ඔය පාවිච්චි කරන password මොනවාද අද ලෝකේ අලුත් theory එකක් තමයි මොනවාද අද ලෝකේ මම නෙමෙයි තියෙන්නේ ටික කාලෙක ඉඳන් තියෙනවා cryptology කියන්නේ ආවද encrypt කරන එක decrypt කරන එක මේ විශේෂයෙන්ම මේ electronics මොනවාද devices එක කරනවා අද ලෝකේ වෙනම මේ ලොකු area එකක් ඒක ආසාවක් තියෙනවා නම් මේ ෆිල්ම් එක බලන්න මේක අවුරුදු 60කට 70කට කලින් හිටපු මොනවාද the imitation game and imitation game imitation game නේ මේකේ තියෙන ජර්මන් දෙවියෝ කියුවේ නේ මේ කෝඩින් මෙතඩ් එක පණිවිඩ යවන ඒක ඩිකෝඩ් කරන්න ගත්ත උත්සාහය බලන්න මේ ඩික්‍රිප්ට් කරන්න එන්ක්‍රිප්ට් කරලා ඒ මැතමැටික්ස් බලා ගන්න පුළුවන් මොන්න අපි මේ ඉගෙන ගන්න පාඩම ගැන හොඳ අදහසක් ගන්න පුළුවන් ඔය ෆිල්ම් එක බලන්න and imitation game the total number of ways that the whole process can occur is m into what is the total number of ways the stage 1 can occur m number of ways stage 2 can occur n number of ways the total process can occur m into n හරිනේ නෝක ලියා ගන්න ඔය ටික ලියන්න ළමයි ඔය ආයි ජීවිතේට බලන්න ඕනේ නැහැ එකපාරක් තේරුම් ගන්න මම ඔය වාක්‍ය ලියලා ඉතින් ආයි කියවන්නේ කාට නෙමෙයි Apa? Gimana Ben? Barang ini nih mau ada. No problem. That's how
Beliau ni kan dari nosal yang bagian ini. Occurred. Right. Next, I'll give you an overall plan, right, of this section, and from next day we can start part by part.
Very well. Right. So this is our plan, right? Permutation and combination. Right. Permutation and combinations. First of all, we identify it in two categories. If all given items are distinct, the examples we have taken A, B, C, three distinct elements. සමානව තිබුණොත් මොකද වෙන්නේ? Say A, B and B. Earlier we said switching them you get another permutation. Then M another. They are the same. No. So you see the number of permutations or number of combinations even A, B, B. They can දෙකක් ගන්න පුළුවන් විදි. This is permutation, right? දෙකක් ගන්න පුළුවන් විදි. This is one combination. මෙයා එළියට දාලා මෙයා ඇතුළට ගන්නවා. Combination. Selection. Is it a new distinct combination? No. So it's very important, right? The number of permutations or combinations depends upon if all the elements are distinct or if there are identical elements also inside. If all are distinct, when all elements, items are distinct. All items are distinct. Here, all items are not distinct. Not distinct. There are identical elements also. There are identical elements. Elements also. That is, not all are distinct, right? And if you may how to find permutation, number of permutations. Make on the लीला इधर दिया गया ना, पश्चिम theorem में इधर नहीं करता मैं मेथड लगाना पड़ता theorem. अरे permutations, then another one. Then we come to combinations. Permutations and combinations together. Lottery ticket printing. It's permutations and combinations together. Arrange right? Permutations and combinations together. How many are there? Combinations together. एक में इतना पता करना होता है. When there are identical elements also, permutations
combinations. Right, this is the plan, right? This is what we are going to learn in this lesson. What is the 1, 2, 3, 4, 5, 6. මේ පොඩ ඊට තියාගන්න තීරණ එක ඉගෙන ගත්තම මෙතන ලියන්න පුළුවන්. මේ තීරණ එක ඉගෙන ගත්තා මෙතන ලියන්න. එතකොට මේ it will become a summary then the plan. මේ මාස ගාන ගිය තුරු වෙලා ඉන්නේ ඉඳන්. මෙහෙම නෙද මොන තත්ත්වයක් හේතන්නේ මේක යට ගියොත් හොඳයි. මතුනක් විභාග කියන්න බෑනේ. විභාග කියන්න බෑ තියෙන දවසක් කියන්න බෑ. දැන් මේකට තව දවස් දෙකක් යන්නේ නැහැ අපිට ඕනේ කල් තින් දවස් දෙකක් කියන්න පුළුවන්. මොනවාද මේ රිසර්ච් කොහොමද දවස් දෙකකින් ඉවරයි. ඒක PO සිලබස් ඉවරයි යා. දැන් මේ ටීචර් වල මේ ඕලෙල් වලට නැහැ. ඕලෙල් වල හැබැයි ටිකයි නේ වන්නට. එතකොට ඇප්ලයිඩ් මැත්ස් වල පාඩම් ටිකක් තියෙනවා. ඒක දැන් ගාවවද කරලා PO ඉවරනම් පස්සේ ඒ දවස් ටික ගන්න ඇප්ලයිඩ්. තියාගන්න යන්නේ දැන් මේ පාරමයි මෙට්‍රික් පටන් ගත්තා. PO මැත්ස් වල කන්ටෙන්ට් එක වැඩි නේ ඒක ඔයගොල්ලන්ට පාඩම් කරන්න ලේසි. විභාගේ කල් ගියත් මම අන්තිම සතිය වෙනකම් පාඩමක් කරනවා හොඳේ තියාගන්නවා. සිලබස් එකේ පාඩම් ඉවර කරන්නේ හරි කන්ඩිත ළමයි ඉන්නේ. පාඩම් ටික ඉවර කරපු ඇටි ආගිය ගන්න නැතුව යනවා. මොකක් හරි පාඩම් තියාගන්න. නෑ සිප්පලාමනේ ලොකු පාඩම් ටික කරගෙන. හරි නේද ළමයි? හරි. එහෙනම් අපි අදට ඔතනින් නවත්තමු. ඊළඟ දවසේ මේකේ එකින් එක ඉගෙන ගන්න. තමයි අපි මේ ටික කවර කරමු. Diano, නැත්තා විනාඩියක් දෙන්න. ඕනේ ඕගොල්ලෝ ආපස්සට ඇදලා ගියාගෙන බැරිය. නිකන් දෙයට ආස්ති කරගන්න හැමෝම. එහෙනම් ළමයි අපි ඔතනින් නවත්තනවා. හෙට අපි මොනවද කරන්නේ? සෙන්ටර් ඔෆ් මාස් එක දෙට ඉවර කරගන්න අපිට පුළුවන්. එහෙනම් බුත්සන්නයි හැමෝටම good night.